Welcome back to my channel. In this lesson video, we're going to talk about how to interpret data. Paano natin i-interpret specifically yung data na nasa table. So that means these data are quantitative or ang tawag ng iba ay quantitative. Pero pag chinek mo syempre sa dictionary yan, ang ibibigay sa inyo ay quantitative. Okay, quantitative data. So, meron tayong table at yung table na yon merong laman. Syempre, ang table binubuo siya ng columns, yung pababa, at yung horizontal ay tinatawag nating rows. So, definitely kapag may data na tayo, may quantitative data na tayo, meron ng laman yung columns, meron na ring laman yung rows. Paano nga po ba natin, ma'am, i-interpret ng maayos yung data? So, I'll be giving you tips on how we're going to interpret these quantitative data in a better way. Unang-una pala, linawin natin, kapag sinabing interpret, we tell the meaning. Sinasabi natin ang kahulugan ng mga information na nandoon sa table sa ating thesis. Usually guys, nasa chapter 4 ito at ang title karaniwan ay Presentation, Analysis, and Interpretation of Data. Parang PAID, yung acronym na paid. Parang bayad na, no? Okay. So, presentation, analysis, and interpretation of data. After nating i-present, ang susunod doon ay i-analyze natin at i-interpret natin yung data. We tell the meaning or what do these data mean. Tip number 1, carefully check the contents of the rows and columns to be sure if they are the right information. Siyempre, bago natin i-analyze, i-interpret, tingnan natin mabuti. Yung nilalaman ba ng mga rows and columns, sila ba talaga yung right information para dun sa SOP na yon? Of course, kailangan nating masigurado na sila talaga yung right information. Kasi baka mamaya nasa kalagitnaan ka na ng pag-i-explain, nasa kalagitnaan ka na ng pag-i-interpret, ay tsaka mo pa napansin na, teka muna, parang hindi ito yung final data, parang ito yung draft. Di ba may kinorek tayo dito? We have to be sure that these are the right data or the final data that we have to interpret. Tip number 2, check for the sequence of items and then check as well the highest and the lowest. So, tingnan natin yung pagkakasunod-sunod by rank ba yan? By highest to the lowest or by lowest to the highest? Okay, so yun yung isang paraan ng pag-i-interpret. Hindi mo siya basta titingnan, ano ba to, ano ba to. So, tingnan mo yung mean, kung yan ay mean, tingnan mo yung verbal interpretation na kaakibat, tingnan mo ring mabuti kung alin ang highest at alin ang lowest. Kasi doon karaniwan sa highest and lowest, nakikita natin yung kaibahan, nagkakaroon ng comparison. So, itong item na ito ba ang madalas na ginagawa? O itong item na to ang hindi ganun kadalas na ginagawa. So, part siya ng interpretation. Kailangan mapanuri tayo sa mga kaibahan ng mga data sa table. Tip number 3, avoid repeating into textual what is in the tabular presentation. Ito madalas napapansin ko to sa mga estudyante kapag nag-interpret sila. Kung ano yung lahat ng laman ng table, inuulit nila yon into words, into paragraphs. So, of course, kapag nag-i-interpret tayo, we avoid repetitions, we avoid redundancy. Ini-interpret talaga natin, sinasabi natin yung kahulugan, pero hindi natin inuulit lang na rank 1 is item number 5 with a mean of, with verbal interpretation of, followed by rank 2, with the item, with the mean of, with the verbal interpretation of, followed by rank 3. So kapag ganun ang ginawa natin, nagti-textual presentation lang tayo na isang pag-uulit nung nandun sa tabular presentation. Ang ginagawa natin ay hindi interpretation, kundi pangalawang uri ng presentation. Ma'am, ano po bang kaibahan ng presentation sa interpretation? Kapag ganun ang ginawa natin, syempre ito ay tabular. Pag gumawa kang paragraphs,
textual. Pagka ba nagkaroon ka ng textual presentation, nag-i-interpret ka na, syempre hindi pa. Inuulit mo lang siya actually. So we have to avoid that. Number 4, interpret in the context of the statement of the problem and the related literature and studies. Ito karaniwan yung nakakalimutan natin na merong konteksto yung ating data at i-relate natin siya sa context ng statement of the problem at ng ating mga RRL. Ibig sabihin, kapag nag-interpret tayo sa mga paragraphs, lilitaw doon yung ilang lifted RRL with citation, of course. Citation, yung nandun yung author and year. Okay? So, minsan ang tawag natin doon cross-referencing or inclusion of corroborating RRL. So, may context, ipasok natin yung context, kaya pag nag-interpret tayo, meron tayong discussion, at the same time, meron tayong cross-referencing or interpretation in the context of SOP and RRL. Mamaya papakita ko sa inyo yung halimbawa, kaya ang mga interpretation ng data, meron tayong makikitang citation. Dahil dito yon. Number 5, be direct to the point. So, dahil research ito, direct to the point tayo. Avoid flowery words. Iwasan natin yung napakaraming adjectives. Pwede dyan highest, lowest, at yung mga talagang basic adjectives lang na kinakailangan sa study. So, avoid flowery words and don't forget the fact that this is part of technical writing. Hindi siya katulad ng sa creative writing na pwedeng paligoy-ligoy, pwedeng roundabout, at pwedeng maraming adjectives or adverbs. Dito direkta tayo kung anong pinapakita ng information, ng data sa table, yun lang ang ating i-interpret or i-discuss. Sasabihin ng iba, ma'am kasi parang paulit-ulit na ganun yung sinasabi. Siyempre kung ang data ay parang paulit-ulit din, may tendency na yung ating interpretation medyo ganun din. Pwede namang slight, baguhin mo, i-modify mo, pero wag mong pagmukhain na para siyang short story or novel. Okay, so magkaiba yung definitely yung technical writing at saka creative writing. Tip number 6, don't dwell on the average or total alone. Karaniwan guys, meron halimbawang 5 items or 10 items. Ang dinidiscuss lang yung average. Wag ganun, kasi average lang, ano yung nag-highest? Ano yung nag-lowest? Alin ang pinakang importante? Alin daw ang iiwasan? So, kailangan ma-discuss yun. While you will mention what's in the bottom part, yung total or yung average, kailangan makita rin yung mga nasa items, especially the highest and the lowest. So, may cases ganito guys na average lang ang dinidiscuss. Kapag average lang ang diniscuss mo, wala kang masyadong magiging interpretation doon. Okay? Baka sabihin lang the average is with the interpretation of, so tapos na. Hindi mo na mapapalalim yon. Kaya kailangan tingnan yung mga nasa items na nabanggit ko nga sa mga naunang tips kanina. Ma'am, iiwasan po bang banggitin ang average? Of course not. Pwedeng doon ka nga magsimula sa average bago mo banggitin yung mga highest and lowest or some highlights in the data. Tip number 7, if there are 2 or more groups of respondents, halimbawa, ito yung items mo, meron ditong perception ng students, may perception ng teachers, tapos ika-third group, meron kang perception ng administrator. So, one group, another group, another group. Meron kang students, teachers, and administrators. So, kukunin mo lang ba yung average nilang tatlo? Okay, pwede mong banggitin, pero hindi sila lang yung i-discuss natin doon. Bakit po ma'am? Kasi the fact na nagtatlo tayong groups of respondents, ibig sabihin, ipakita natin ano yung perception ng bawat grupo.
Kung pare-pareho, edi sabihin nating pare-pareho. Pero hindi sa lahat ng sandali ay nagkakapare-pareho sila. Merong itong item 1 ang mataas sa grupong ito at siya naman yung pinakang mababa sa other groups. So, kailangan ma-discuss natin yon. Maging thorough tayo sa ating interpretation kasi bawat kaibahan sa mean, bawat kaibahan sa verbal interpretation, meron yung kaakibat na kahulugan. Okay, so those are the 7 tips. Dadako naman tayo ngayon sa mga halimbawa. So I will be presenting to you 3 different examples of how we interpret tables. So let me show my presentation to you. Okay, syempre, unang-una ipipresent yung table. And of course, i-introduce natin yan. Like, Table 3 presents the profile of the respondents in terms of sex. So, Table 3, nagtutugma sila. Respondents in terms of sex. Tugma-tugma sila. So, ito yung sinasabi ko kanina na dapat i-check natin kung yung mga laman ng ating table ay right information. Sa table number, tsaka table title pa lang, i-check na natin. And then, yung mga laman niya. So, tama naman. We have here sex, male and female. We have the frequency and we have the percentage. So, frequency, ang total ay 89. Mas marami yung female, 55, which is equivalent to 61.80%. At yung male naman ay 34, which is equivalent to 38.20%. Okay, ang total nila ay ito. Kapag tinotal natin yan, that is 100%. So, paano na yung interpretation? Okay, isang basic na halimbawa ng interpretation ay ito. As shown in the table, females constituted the majority with 61.80%, and males with 38.20%. These numbers of learners are common in many Filipino classes where females are greater in number than males. As reported by the Philippine Statistics Authority or PSA 2013, there was higher school attendance among females than males in most classes in the country. So ito yung sinasabi natin kanina na merong interpretation in the context of RRL. Ibig sabihin, itong report ng PSA, nilalaman din ito ng ating RRL. So, basic interpretation nito, pwede pang pahabain, pwede pang palalimin, but of course, wag lalayo dito sa information na ipinapakita ng table. Okay, let's now move on to the next example. So this is table 4. Okay, table 4 presents the profile of the respondents in terms of monthly family income. Okay, tama ba? Sinabi sa introduction, profile of the respondents in terms of monthly family income. Tama naman, at tama namang family income. So, merong 5 brackets dito ng family income. And then, merong frequency at merong percentage. Okay, may 3 columns tayo at mayroon tayong 5 bracket ng family income. Okay, so syempre pag inanalyze natin itong data na ito, ang may pinakamarami ay yung merong 10,001 to 20,000 pesos monthly family income. 34 sila at sila din yung merong pinakamataas na percentage. Sinusundan siya nitong 19, ng 16, ng 11, at ang may pinakakaunti ay yung may 40,001 and above. Ito lang yung frequency niya, 9, and then ang percentage niya ay 10.11. Okay, so na-analyze na natin, natingnan na natin yung mga detalye. Minsan guys, hindi nagmamatch yung percent, baka minsan ito yung may pinakamataas, makikita natin yung nakalagay palang percentage, siya yung may pinakamababa. So, kailangan nating i-check kasi kapag merong mali sa table, syempre, madadala yung mali na yon, matataglay siya dito sa kanyang interpretation or paragraph. That is why we have to check well the details if they are really the right information.
Okay, so meron tayo ditong halimbawa ng basic interpretation base dun sa mga tips na nabanggit ko kanina. Okay, so let's take a look at the interpretation. Table 4 shows that 34 respondents or 38.20% belong to 10,001 to 20,000 pesos, followed by 19 respondents or 21.35% with 10,000 below. And with the list having 40,001 above pesos monthly family income. So, pinakita mo dito yung highest, yung kasunod, at nag-proceed ka na sa lowest. Okay. So, dahil ang mahalaga dito, super na mahalaga ay yung highest and lowest. It is evident that those with higher frequencies all belong to below poverty level category based on National Economic Development Authority or NEDA 2018, which cited that a family of 5 needs 42,000 pesos a month to survive. Okay, so meron ka na ngayong ipinasok na konteksto ng RRL na parallel doon sa nakita mong findings. Kumbaga relevant siya. Mas marami yung nasa below poverty level. Kung titingnan natin guys, siyam lang yung merong 40,001 above. Yung 80 or yung 80 na tao or respondents, nandito sila sa bracket na ito. Yung pinakamataas, siya yung konti lang. Pinakamataas na monthly family income, siya lang yung may kaunti. So what does it mean? So those with higher frequencies all belong to below poverty level ayon sa NEDA. Sa na-publish nila noong 2018. Okay, na-connecta mo na ngayon siya sa RRL mo. Definitely, itong RRL mo dapat nandun din siya sa Chapter 2 sa Review of Related Literature and Studies. Kasi minsan, hinahanap ng panel yan. Meron ka dyan sa Chapter 4. Bakit parang di ko yan nakita sa Chapter 2? So, to be sure, gawin nating present siya on both. Okay, nandito ngayon yung implication. By the way, di ko na-mention kanina, kapag nag-i-interpret, syempre, meron tayong implication. Yung hindi direktang sinasabi, hindi explicit, kundi siya ay implicit. Kapag sinabing implicit, hindi mo siya makikita dun sa data mismo, hindi siya direktang sinasabi. Okay, so implication. This implies that despite the meager earnings, most of the students can enroll and continue their studies. The implementation of Republic Act 10931, which promotes universal access to quality tertiary education by providing for free tuition and other school fees in state universities and colleges, local universities and colleges, and state-run technical vocational institutions, Official Gazette 2017, has helped in enabling the low-income families to send their children to schools for their college studies. So, saktong-sakto yung sinabi dun sa Official Gazette. By the way, ito yung nabanggit ko kanina na kailangan may citation kasi hindi tayo basta maglagay ng ganito. Since RRL siya, syempre sinasabi natin yung pinanggalingan. And of course, it has to be accurate. Okay? So, wag rin natin sobrang i-word for word yung pagkuha kasi syempre tingnan naman natin yung guidelines sa pagbuo ng RRL. So dito, hahapyawan natin yan. At another, by the way, dito pag nag-i-interpret ng table, wag sobrang dami yung nilalagay natin na RRL. So those selected few which are directly relevant, yung direktang konektado doon sa ating nakitang data or na-reveal na data. So, meron tayong interpretation, meron tayong implication, meron tayong findings. Okay? So, kompleto na somehow yung ating interpretation. Rather than yung ginagawa karaniwan ng iba na ito lang sinasabi, hindi siya ikinokonekta sa RRL. Mahalagang ikinokonekta natin sa Review of Related Literature kasi ito yung nagpapalalim at nagbibigay ng higit na substance dun sa interpretation natin.
Okay, another example is level of acceptability of the developed learning materials with respect to objectives. Dito naman kung nagbuo ka halimbawa ng set of learning materials, karaniwan ito yung ginagamit. So introduction, Table 5 presents the level of acceptability of the developed learning materials with respect to objectives. Okay, Table 5, tama. Level of acceptability of the developed learning materials with respect to objectives, tama. Naka-inverted pyramid, tama. So yung presentation, titingnan din natin. Hindi tayo basta mag-interpret kasi kahit tama yung interpretation natin, kung yung presentation natin may inconsistencies, hindi pa rin almost perfect yung ating presentation, analysis, and interpretation of data. Kumbaga yung laman ng chapter 4 natin. Okay, so objectives. Meron ditong sentence beginning, the objectives, guide, relate, are, consider, and establish. So, ito yung mga nilalaman na items. 1, 2, 3, 4, 5. May 5 items. So, alin nga ba dito sa 5 items under objectives ang may pinakamataas? Kung makikita natin, may iba't ibang mean, pero pare-pareho yung verbal interpretation nila. Lahat sila ay highly acceptable. Nangyayari po ito na lahat ay pasok sa range ng verbal interpretation na ito, yung mean, pero may pagkakaiba pa rin kung titingnan mo. So among the 5, alin ang pinakamataas? Yung item 3. Sinusundan siya ng item 5 na sinusundan ng item 1, and then, item 4 at saka item 2. Pwede nyong sulatan to dito ng ibang kulay ng ink para maging madali sa inyo yung pagtingin alin yung highest, alin yung lowest, or ano yung sequence. Para hindi ulit na ni-rank mo ngayon, mamaya mag-i-interpret ka or i-double check mo, magra-rank ka uli. So, sulatan mo na dito gamit ang blue ball pen or green or kung ano yung favorite color mo para na-inspire ka kasi favorite color mo siya. Okay, then ang overall mean ay 4.79 and that is verbally interpreted as highly acceptable. So, pwede nyong i-double check yan, i-add sila, i-divide by 5. Ito ang lalabas. Okay, alin nga uli yung highest, alin yung lowest, i-note na natin yan. Then, let's proceed to the interpretation. So, sabi dito, these results indicate that the objectives included in the developed learning materials were highly acceptable among the teachers of grade 12. As shown, all items obtained the verbal interpretation of highly acceptable with the overall mean of 4.79 verbally interpreted as highly acceptable, which signified that they were listed in ways that conform to the guidelines. Okay, so yun yung sinasabi base dito sa pagkakapare-pareho. Moreover, item 3, so ito na yung highest, diba? 4.95. Moreover, item 3, the objectives are presented in logical sequence. Dito yan kinuha. Obtained the highest mean of 4.95. And item 2, asan yung item 2? Ito, yung may 4.65. Relate consistently to the focus of the lessons and activities, obtain the lowest mean of 4.65. So dito, nag-contrast tayo ng highest at saka lowest. Pinakita natin kung ano yung nasa table. Okay, ano pang ibig sabihin sa kanyang interpretation? This depicts that while a good sequence is evident, improvements can be made on the consistency of relating the objectives to the contents, specifically on the lessons and activities included. As highlighted by Robles 2015, so nag-cite na kay Robles 2015, objectives are important in making the lesson and choosing appropriate strategies and instructional materials. Likewise, students learn better when objectives are well understood, according to Reed 2015. So, meron ng dalawang citation dito. Consequently, objectives must be well written to promote engagement in the teaching-learning processes.
So basically, ito yung interpretation para dito sa table na ito. Malinaw ba? I think so. Na-cover ba yung highest, lowest? I think so. So, meron bang RRL? Nagkaroon ba ng explanation in the context of RRL? Yes, meron. Okay, so it means, basically, okay na yung ating interpretation. Pero, pwede pa natin tong palalimin, pwede pang palawigin. Pero, iwasan nating maging redundant yung sinasabi dito sa paragraph sa nilalaman ng nasa table. Karamihan kasi, ganun yung ginagawa. Inuulit lang yung nandito, nilalagay lang sa paragraph. So, hindi rin nag-interpret. Ito yung nabanggit ko sa tips kanina. Mag-interpret tayo, wag tayong mag-ulit lang kung ano yung nasa tabular. Gagawing textual. Textual kasi itong nandito. Okay, there we have it guys. Thank you so much. Sana may natutunan kayo sa lesson video na ito. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!